विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम्। ओम अस्य श्री ललिता दिव्य सहस्रनाम स्तोत्रमाला महामन्त्रस्य वशिन्यादिवाग्देवता ऋषयः अनुष्टुप् छन्दः श्री ललिता परमेश्वरी देवता श्रीमद्वाग्भवकूटेति बीजं मध्यकूटेति शक्तिः शक्तिकूटेति कीलकं श्री ललिता महात्रिपुरसुन्दरी प्रसाद सिद्धिद्वारा चिन्तितफलप्राप्त्यर्थे जप विनियोगः। ध्यानं सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीं मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणं ध्यायेत् परमाम्बिकाम्। अरुणां करुणातरङ्गिताक्षी धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्। ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तं नम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं सकुङ्कुमविलेपनामलिकस्तूरिकं समन्दहसितेक्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीम् अरुणमाल्याभूषोज्ज्वलां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरदम्बिकाम्। श्रीललिता सहस्रनाम स्तोत्र द्वितीयोऽध्यायः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षु कोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणा प्रभापूरा मज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागा सौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्र विभ्राजा दलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभा मृगनाभिविशेषका वदनस्मर माङ्गल्या गृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाहा चलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभा नासादण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारी नासाभरणबासुरा कदम्बमञ्जरी क्लुप्ता कर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूता तपनोडुपमण्डला पद्मरागशिलादर्शा परिभाविकपोलभू नवबिन्द्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनश्चदा शुद्धविद्याङ्कुराकारा द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोदा समाकर्षदिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्या विनिर्भसितकच्छपि मन्दस्मिता प्रभापूरा मज्जत्कामेशमानसा अनाकलितसादृश्या चुबुकश्री विराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्या सूत्रशोभितकन्दरा
కనకాంగద కేయూర కమనీయ భుజాన్విత రత్నగ్రేవేయ చింతాకలోలా ముక్త ఫలాన్విత కామేశ్వర ప్రేమ రత్నమణి ప్రతిపణస్తని నాభ్యాలవాల రోమాలి లతా పలకుచద్వయి లక్ష రోమలతాధారతాసమున్నేయ మధ్యమ స్తన భారత లన్మధ్య పంటబంధవలిత్రయ అరుణారుణ కౌసుంబ వస్త్ర భాస్వత్కటి తటి రత్న కింకిణి కారమ్య రశనాధామభూషిత కామేశ జ్ఞాత సౌభాగ్య మార్దవోరుద్వయాన్విత మాణిక్య మకుటాకార జానుద్వయ విరాజిత ఇంద్రగోపా పరిక్షిప్త స్మరతూణా భజంగిక గూఢగుల్ఫా కూర్మ పుష్ట జయిష్ణు ప్రపదాన్విత నకదీదితి సంచన్న నమజ్జన తమో గుణ పదద్వయ ప్రభాజాల పరాకృత సరోరుహ సింజానమణి మంజీర మండిత శ్రీపదాంబుజ మరాళీ మందగమన మహాలావణ్య శేవది సర్వారుణ నవద్యాంగి సర్వాభరణ భూషిత శివ కామేశ్వరాంకస్త శివ స్వాధీన వల్లభ సుమేరు మధ్య శృంగస్థ శ్రీమందర నాయిక చింతామణి గృహాంతస్థ పంచబ్రహ్మాసన స్థిత మహాపద్మాటవీ సంస్థ కదంబవనవాసిని సుధాసాగర మధ్యస్థ కామాక్షి కామదాయిని దేవర్షి గణ సంఘాత స్తూయమానాత్మ వైభవ భండాసురవధోద్యుక్త శక్తి సేనా సమన్విత సంపత్కరీ సమారూఢ సింధూర రజ సేవిత అశ్వరూఢాధిష్ఠితాశ్వ కోటి కోటి విరావృత చక్రరాజరథారూఢ సర్వాయుధ పరిష్కృత గేయ చక్రరథారూఢ మంత్రిని పరిసేవిత గిరి చక్రరథారూఢ దండనాథ పురస్కృత జ్వాలా మాలిని కాంక్షిప్త వైని ప్రాకార మధ్యగా భండ సైన్యవధోద్యుక్త శక్తి విక్రమ హర్షిత నిత్యా పరాక్రమాటోప నిరీక్షణ సముత్సుక భండపుత్ర వధోద్యుక్త బాల విక్రమ నందిత మంత్రిణ్యంబ విరచిత విషంగవధతోషిత విశుక్ర ప్రాణహరణ వారాహి వీర్య నందిత కామేశ్వర ముఖాలోక కల్పిత శ్రీ గణేశ్వర మహాగణేశ నిర్భిన్న విఘ్నయంత్ర ప్రహర్షిత భండ సురేంద్ర నిర్ముక్త శస్త్ర ప్రత్యస్త్ర వర్షిణి కరాంగులీన కోత్పన్న నారాయణ దశాకృతి మహాపాశుపతాస్రాగ్ని నిర్దగ్ధ సుర సైనిక కామేశ్వరాస్త్ర నిర్దగ్ధ సాంబడాసుర శూన్యక బ్రహ్మోపేంద్ర మహేంద్రాది దేవ సంస్తుత వైభవ హరనేతాగ్ని సందగ్ధ కామ సంజీవనౌషధి శ్రీమద్భాగవకూటైక స్వరూప ముఖ పంకజ కంఠాద కటి పర్యంత మధ్యకూట స్వరూపిణి శక్తి కూటైక తాపన్న కట్యధో భాగధారిణి మూల మంత్రాత్మిక మూల కూటత్రయ కలేవర కులామృతైక రసిక కుల సంకేత పాలిని కులాంగన కులాంతస్థ కౌలిని కులయోగిని అకుల సమయాంతస్థ సమయాచార తత్పర మూలాధారైక నిలయ బ్రహ్మ గ్రంథి విభేదిని మణిపూరాంతరుదిత విష్ణు గ్రంథి విభేదిని ఆజ్ఞా చక్రాంతరాలస్థ రుద్ర గ్రంథి విభేదిని సహస్రారాంబుజారూఢ సుధా సారాభివర్షిణి తటిల్లతా సమరుచి షట్చక్రోపరి సంస్థిత మహాశక్తి కుండలిని పిసుతంతుతనీయసి భవానీ భావనా గమ్య భవారణ్య కుఠారిక భద్రప్రియా భద్రమూర్తిర్భక్త సౌభాగ్యదాయిని భక్తి ప్రియా భక్తి గమ్య భక్తి వశ్యాపయాపహ శాంభవి శారదారాధ్య శర్వాణి శర్మదాయిని శాంకరీ శ్రీకరీ సాధ్వి శరశ్చంద్ర నిభానన శాతోదరి శాంతిమతి నిరాధార నిరంజన నిర్లేపా నిర్మలా నిత్య నిరాకార నిరాకుల నిర్గుణ నిష్కల శాంత నిష్కామ నిరుపప్లవ నిత్యముక్త నిర్వికార నిష్ప్రపంచ నిరాశ్రయ నిత్య శుద్ధ నిత్య బుద్ధ నిరవధ్య నిరంతర నిష్కారణ నిష్కలంక నిరుపాధిర్నిరీశ్వర
నీరాగారాగమతని నిర్మదా మదనాశిని నిశ్చింత నిరహంకార నిర్మోహ మోహనాశిని నిర్మమా మమత హంత్రి నిష్పాప పాపనాశిని నిష్క్రోధ క్రోధ శమని నిర్లోభ లోభనాశిని నిస్సంశయ సంశయగ్ని నిర్భవ భవనాశిని నిర్వికల్ప నిరాధార నిర్భేదనాశిని నిర్నాశ మృత్యుమతని నిష్క్రియ నిష్పరిగ్రహ నిస్తుల నీల చికుర నిరపాయ నిరత్యయ దుర్లభ దుర్గమా దుర్గా దుఃఖహంత్రి సుఖప్రద దుష్ట దూరా దురాచార శమని దోషవర్జిత సర్వజ్ఞ సాంద్ర కరుణా సమానాధిక వర్జిత సర్వశక్తిమయీ సర్వమంగళ సద్గతి ప్రద సర్వేశ్వరి సర్వమయీ సర్వమంత్రస్వరూపిణి సర్వయంత్రాత్మిక సర్వతంత్ర రూపా మనోన్మని మాహేశ్వరి మహాదేవి మహాలక్ష్మి మృడప్రియ మహారూప మహాపూజ్య మహాపాతకనాశిని మహామాయా మహాసత్వ మహాశక్తిర్మహారతి మహాభోగ మహేశ్వర్య మహావీర్య మహాబల మహాబుద్ధిర్మహాసిద్ధిర్మహాయోగేశ్వరేశ్వరి మహాతంత్ర మహామంత్ర మహాయంత్ర మహాసన మహాయాగ క్రమారాధ్య మహాభైరవ పూజిత మహేశ్వర మహాకల్ప మహాతాండవ సాక్షిణి మహాకామేశ మహిషి మహాత్రిపుర సుందరి చతుషష్ట్యోపచారాఢ్య చతుషష్టి కళామయీ మహాచతుషష్టి కోటి యోగిని గుణసేవిత మను విద్యా చంద్ర విద్యా చంద్రమండల మధ్యగ చారు రూప చారుహాస చారు చంద్రకళాధర చరాచర జగన్నాథ చక్రరాజ నికేతన పార్వతీ పద్మనయన రాగ సమప్రభ పంచప్రేతాసనాసీన పంచబ్రహ్మస్వరూపిణి చిన్మయీ పరమానంద విజ్ఞానగణ రూపిణి ధ్యాన ధ్యాతృధేయ రూప ధర్మ ధర్మ వివర్జిత విశ్వరూప జాగరణి స్వపంతి తైజసాత్మిక సుప్త ప్రాజ్ఞాత్మిక తుర్య సర్వవస్థా వివర్జిత సృష్టికర్తి బ్రహ్మరూప గోవింద రూపిణి సంహారిణి రుద్రరూప శిరోధానకరీశ్వరి సదాశివానుగ్రహద పంచకృత్య పరాయణ భానుమండల మధ్యస్థ భైరవ భగమాలిని పద్మాసన భగవతి పద్మనాభ సహోదరి ఉన్మేష నిమిషోత్పన్న విపన్న భువనావలి సహస్రశీర్ష వదన సహస్రాక్షి సహస్రపాత్ ఆ బ్రహ్మ కీట జనని వర్ణాశ్రమ విధాయిని నిజజ్ఞారూప నిగమా పుణ్య పుణ్య ఫలప్రద శృతి సీమంత సింధూరీ కృత పాదాబ్జధూలిక సకలాగమ సందోహ శక్తి సంపుట మౌక్తిక పురుషార్థ ప్రదా పూర్ణ భోగిని భువనేశ్వరి అంబికా నాది నిధన హరి బ్రహ్మేంద్ర సేవిత నారాయణీ నాదరూప నామ రూప వివర్జిత హ్రీంకారీ హ్రీమతి రుద్యాయేయోపాదేయ వర్జిత రాజరాజార్చిత రాజ్ఞి రమ్య రాజీవలోచన రంజనీ రమణీరస్య రణత్కింకిణి మేఖల రమా రాకేందువదన రతిరూప రతిప్రియ రక్షాకరీ రాక్షసగ్ని రామ రమణలంపట కామ్యా కామకళారూప కదంబ కుసుమ ప్రియ కళ్యాణి జగతి కంద కరుణ రససాగర కళావతి కళాలాప కాంత కాదంబరి ప్రియ వరద వామనయన నివహ్వల విశ్వాధిక వేద వేద్య వింధ్యాచల నివాసిని వేద జనని విష్ణు మాయా విలాసిని క్షేత్రస్వరూప క్షేత్రే శ్రీ క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞపాలిని క్షయరుద్ధి వినుర్ముక్త క్షేత్రపాల సమర్చిత విజయ విమల వంద్య వందారు జనవత్సల వాగ్వాదిని వామకేశి వహిని మండలవాసిని భక్తి మత్కల్పలతికా పశుపాశ విమోచిని సంవృతాశేష పాషండ సదాచార ప్రవర్తిక సాపత్రయాగ్ని సంతప్త సమాలాదన చంద్రిక తరుణీ తాపసారాధ్య తను మధ్య తమోపహ చితి సత్యల్పలక్షార్థ చిదేకర స్వరూపిణి స్వాత్మానందల విభూత బ్రహ్మాద్యానంద సంతతి పరా ప్రత్యక్షితి రూప పశ్యంతి పరదేవత మధ్యమా వైఖరి రూప భక్త మానస హంసిక
కామేశ్వర ప్రాణనాడి కృతజ్ఞ కామపూజిత శృంగార రస సంపూర్ణ జయా జాలంధర స్థిత ఓడ్యాణ పీఠ నిలయ బిందు మండల వాసిని రహో యాగ క్రమారాధ్య రహస్తర్పణ తర్పిత సద్య ప్రసాదిని విశ్వ సాక్షిని సాక్షివర్జిత షడంగ దేవతాయుక్త షడ్గుణ్య పరిపూరిత నిత్య క్లిన్నా నిరుపమా నిర్వాణ సుఖదాయిని నిత్య షోడాశికా రూపా శ్రీకంఠార్థ శరీరిణి ప్రభావతి ప్రభారూప ప్రసిద్ధ పరమేశ్వరి మూల ప్రకృతిరవ్యక్త వ్యక్త వ్యక్త స్వరూపిణి వ్యాపిని వివిధాకార విద్యా విద్యా స్వరూపిణి మహాకామేశ నయన కుముల్లాలాద కౌముది భక్తహార్ద తమోభేద మానుమద్భాను సంతతి శివదూతి శివారాధ్య శివమూర్తి శివంకరి శివప్రియా శివపరా శిష్టేష్టా శిష్ట పూజిత అప్రమేయ స్వప్రకాశ మనోవాచామగోచర చిచ్చక్తిశ్చేతనా రూప జడశక్తిర్జడాత్మిక గాయత్రీ వ్యాహృతి సంధ్యా ద్విజ బృంద నిషేవిత తత్వాసన తత్వమయీ పంచకోశాంతరస్థిత నిస్సీమా మహిమా నిత్య యౌవన మదశాలిని మదగూర్ణిత రక్తాక్షి మద పాటల గండభూ చందనద్రవదిగ్ధాంగి చాంపేయ కుసుమ ప్రియ కుశల కోమలాకార కురుకుల్లా కులేశ్వరి కులకుండాలయ కౌల మార్గ తత్పర సేవిత కుమార గణనాథాంబ తుష్టి పుష్టిర్మతి ధృతి శాంతి స్వస్తిమతి కాంతిర్నందిని విఘ్ననాశిని తేజోవతి త్రినయన లోలాక్షి కామరూపిణి మాలిని హంసిని మాతా మలయ చలవాసిని సుముఖి నలిని శుభ్రో శోభన సురనాయిక కాలకంఠి కాంతిమతి క్షోభిణి సూక్ష్మరూపిణి వజ్రేశ్వరి వామదేవి వయోవస్థా వివర్జిత సిద్ధేశ్వరి సిద్ధ విద్యా సిద్ధమాత యశస్విని విశుద్ధ చక్ర నిలయ రక్తవర్ణ త్రిలోచన కట్వాంగాది ప్రహరణ వదనైక సమన్విత పాయసాన్న ప్రియాత్వక్స్త పశులోక భయంకరి అమృతాది మహాశక్తి సంవృత డాకినీశ్వరి అనాహుతాబ్జ నిలయ శ్యామా భావదన ద్వయ దంశ్రోజ్వలాక్షమాలాది ధరా రుధిర సంస్థిత కాలరాత్రాది సిగ్నౌదన ప్రియ మా వీరేంద్ర వరద రాకిణ్యాంబా స్వరూపిణి పూరాబ్జ నిలయ వదనత్రయ సంయుత వజ్రాధికాయుధోపేత డామర్యాదిభిరావృత రక్తవర్ణ మాంసనిష్ట గూఢన ప్రీతమానస సమస్త భక్త సుఖదా లాకిన్యాంబా స్వరూపిణి స్వాదిష్టానాంబుజగత చతుర్వక్త్ర మనోహర శూలాద్యాయుధ సంపన్న పీతవర్ణాతి గర్విత మేధోనిష్ఠా మధుప్రీత బందిన్యాది సమన్విత దద్యన్నాసక్త హృదయ కాకినీ రూపధారిణి మూలాధారాంబుజారూఢ భక్తోత్రాస్తి సంస్థిత అంకుశాది ప్రహరణ వరదాది నిషేవిత ముగ్ధౌదనాసక్త చిత్త సాకిన్యంబా స్వరూపిణి ఆజ్ఞాచక్రాబ్జ నిలయ శుక్లవర్ణ షడానన మజ్జా సంస్థ హంసవతి ముఖ్య శక్తి సమన్విత హరిద్రానైక రసిక ఆకినీ రూపధారిణి సహస్రదళ పద్మస్థ సర్వవర్ణోపశోభిత సర్వాయుధధరా శుక్ల సంస్థిత సర్వతోముఖి సర్వోదనా ప్రీత చిత్త యాకిన్యాంబా స్వరూపిణి స్వాహా స్వతమతిర్మేధా శృతి స్మృతిరనుత్తమ పుణ్యకీర్తి పుణ్యలభ్య పుణ్యశ్రవణ కీర్తన పులోమదార్జిత బంధమోచని బంధుర్లాలక విమర్శ రూపిణి విద్యా వియదాది జగత్ప్రసూః సర్వవ్యాధి ప్రశమని సర్వమృత్యు నివారిణి అగ్రగణ్యా చింత్య రూప కలి కల్మషనాశిని కాత్యాయిని కాలహంత్రి కమలాక్ష నిషేవిత తాంబూల పూరిత ముఖి డామిని కుసుమ ప్రభ మృగాక్షి మోహని ముఖ్యా మృడాని మిత్రరూపిణి నిత్యతృప్త భక్త నిధర్నియంత్రి నిఖిలేశ్వరి మైత్రాదివాసన లభ్య మహాప్రలయ సాక్షిణి పరాశక్తి పరానిష్ట ప్రజ్ఞాన ఘన రూపిణి మాద్వీపానల సామత మాతృకావర్ణ రూపిణి మహాకైలాస నిలయ మృణాల మృదుదోర్లత
महनीया दयामूर्तिर्महासाम्राज्यशालिनी आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता षोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका कटाक्ष किंकरी भूता कमला कोटि सेविता शिरस्थिता चंद्रनिभा बालस्तेन्द्र धनुप्रभा हृदयास्तार त्रिकोणांतर दीपिका दाक्षायिनी दैत्यहंत्री दक्षयज्ञ विनाशिनी दरांदोलित दीर्घाक्षी दरः सोज्ज्वलन्मुखी गुरुमूर्तिर्गुणनिधिर्गोमाता गुहजन्मभो देवेशी दण्डनीतिस्ता दहराकाशरूपिणी प्रतिपन्मक्यराकान्ता तिथिमण्डलपूजित कलात्मिका कलानाथा काव्यालापा विनोदिनी सचामरा रमावाणी सव्यदक्षिणसेवित आदिशक्ति रमेयात्मा परमा पावनाकृतिः अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रह क्लिंकारी केवला गुह्या कैवल्य पददायिनी त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्ति श्रीदशेश्वरी त्यक्षरी दिव्य गंधाढ्या सिंदूर तिलकांचित उमा शैलेन्द्र तनया गौरी गंधर्व सेविता विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी ध्यानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञान विग्रह सर्व वेदांत संवेद्या सत्यानंद रूपिणी लोपा मुद्रार्चिता लीला क्लुप्ता ब्रह्मांड मंडल अदृश्य दृश्य रहिता विज्ञात्री वेद्य वर्जित योगिनी योगदा योग्या योगानंदा युगंधरा इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्वरूपिणी सर्वधारा सुप्रतिष्ठा रूपधारिणी मूर्तिरजा जैत्री लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैता द्वैतवर्जित अन्नदा वसुधा रुद्धा ब्रह्मात्मैक्य स्वरूपिणी बृहति ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानंदा बलिप्रिया भाषारूपा बृहत्सेना भावा भाव विवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभागतिः राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राजत्कृपा राजपीठा निवेशित निजाश्रित राज्यलक्ष्मी कोशनाथा चतुरंगबलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्यसंधा सागरमेखला दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशंकरी सर्वार्थधात्री सावित्री सच्चिदानंदरूपिणी देशकाला परिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहांबा गुह्यरूपिणी सर्वोपमुक्ता सदा शिवपतिव्रता संप्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमंडलरूपिणी कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमती मही गणांबा गुह्यकाराध्या कोमलांगी गुरुप्रिया स्वतंत्रा सर्वतंत्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी कनकादि समाराध्या शिवज्ञान प्रदायिनी चित्कलानंद कलिका प्रेम रूपा प्रियंकरी नाम पारायण प्रीता नंदी विद्या नटेश्वरी मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी लास्य प्रिया लयकरी लज्जारंभादिवंदित भवदा वसुधा रुष्टि पापारण्यदवानला दौर्भाग्यतूलवातूला जराध्वांतर विप्रभा भाग्यब्धिचंद्रिका भक्त चित्तकेकि घना घना रोग पर्वत दंभोली मृत्युदारु कुठारिका महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना अपर्णा चंडिका चंडा मुंडा सुरनिशोदिनी क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यंबका त्रिगुणात्मिका स्वर्गापवर्गदा शुद्धा शपा पुष्ट निराकृतिः ओजोवती द्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता दुराराध्या दुरादर्शा पाटली कुसुमप्रिय महती मेरुनिलया मंदार कुसुमप्रभा वीराराध्या विराट रूपा विरजा विश्वतोमुखी प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी मार्तांड भैरवाराध्या मंत्रिण्या स्वराजधू रेषे जयसेना निस्त्रैगुण्या परापरा सत्यज्ञानानंद रूपा सामरस्य परायणा कपर्दिनी कलामाला कामधुक्कामरूपिणी कलानिधि काव्यकला रसज्ञा रससेवतिः पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा
పరంజ్యోతి పరంధామ పరమాణు పరాత్పర పాశహస్తా పాశహంత్రి పరమంత్ర విభేదిని మూర్త మూర్త నిత్యతృప్త మునిమానసహంసిక సత్యవ్రత సత్యరూప సర్వంతర్యామిని సతి బ్రహ్మాణి బ్రహ్మజనని బహురూపా బుధార్జిత ప్రసవిత్రి ప్రచండాగ్న ప్రతిష్టా ప్రకటాకృతి ప్రాణేశ్వరి ప్రాణధాత్రి పంచాశత్పీఠరూపిణి విశృంఖలా వివక్తస్థ వీరమాతా వియత్ప్రసూః ముకుంద ముక్తి నిలయ మూల విగ్రహ రూపిణి భావజ్ఞ భవరోగగ్ని భవచక్ర ప్రవర్తిని ఛందసారా శాస్త్రసారా మంత్రసారా తలోదరి ఉదార కీర్తిరుద్ధామా వైభవ వర్ణరూపిణి జన్మ మృత్యుజరా తప్త జన్మ విశ్రాంతిదాయిని సర్వోపనిషదుద్దష్ట శాంత్యాతీత కళాత్మిక గంభీర గగనాంతస్థ గర్విత గానలోలుప కల్పనారహిత కాష్ట కాంత కాంతార్ధ విగ్రహ కార్యకారణ నిర్ముక్త కామకేలితరంగిత కనత్కనకాటంగా లీలా విగ్రహధారిణి నిర్ముక్త ముక్తాక్షి ప్రసాదిని అంతర్ముఖ సమారాధ్య బహిర్ముఖ సుదుర్లభ త్రయీ త్రివర్గ నిలయ త్రిస్థా త్రిపురమాలిని నిరామయ నిరాలంబ స్వాత్మా రామ సుధాశ్రుతి సంసార పంక నిర్మగ్న సముద్ధరణ పండిత యజ్ఞ ప్రియ యజ్ఞకర్త్రి యజమాన స్వరూపిణి ధర్మధారా ధనాధ్యక్ష ధనధాన్య వివర్ధిని విప్రప్రియ విప్రరూప విశ్వభ్రమణకారిణి విశ్వగ్రాస విద్రుమాప వైష్ణవి విష్ణురూపిణి అయో నిర్యోని నిలయ కూటస్థ కులరూపిణి వీరఘోష్ఠి ప్రియా వీర నైష్కర్మ్య నాదరూపిణి విజ్ఞాన కలన కల్య విదగ్ధ బైందవాసన తత్వాదిక తత్వమయీ తత్వమర్థస్వరూపిణి సామగాన ప్రియ సౌమ్య సదా శివకుటుంబిని సవ్యాపసవ్య మార్గస్థ సవ్యాపతి నివారిణి స్వస్థ స్వభావ మధురా ధీరా ధీర చైతన్యార్ఘ్య సమారాధ్య చైతన్య కుసుమ ప్రియ సదోదిత సదా తుష్ట తరుణాదిత్య పాటల దక్షిణ దక్షిణారాధ్య ధరస్మేర ముఖాంబుజ కౌలిని కేవల నర్ఘ్య కైవల్య పదదాయిని స్తోత్ర ప్రియా స్తుతిమతి శృతి సంస్తుత వైభవ మనస్విని మానవతి మహేషి మంగళాకృతి విశ్వమాత జగద్ధాత్రి విశాలాక్షి విరాగిణి ప్రగల్భా పరమోదార పరమోద మనోమయీ వ్యోమకేశి విమానస్థ వజ్రిణి వామకేశ్వరి పంచయజ్ఞ ప్రియా పంచ ప్రేత మంచాధిశాయిని పంచమీ పంచభూతేషి పంచ సంఖ్యోపచారిణి శాశ్వతి శాశ్వతైశ్వర్య శర్మదా శంభుమోహిని ధరాధర సుతా ధన్య ధర్మిణి ధర్మవర్ధిని లోకాతీత గుణాతీత సర్వాతీత శమాత్మిక కుసుమ ప్రఖ్యా బాలా లీలా వినోదిని సుమంగళి సుఖకరి సువేషాఢ్య సువాసిని సువాసిన్యర్చన ప్రీత శోభన శుద్ధ మానస బిందు తర్పణ సంతుష్ట పూర్వజా త్రిపురాంబిక దశముద్రా సమారాధ్య త్రిపురా శివశంకరి జ్ఞానముద్రా జ్ఞానగమ్య జ్ఞానజ్ఞేయ స్వరూపిణి యోనిముద్రా త్రికండేశి త్రిగుణాంబా త్రికోణగ అనగాద్భుత చారిత వాంఛితార్థ ప్రదాయిని అభ్యాసాతి జ్ఞాతాశయాతీత రూపిణి అవ్యాజ కరుణామూర్తి రజ్ఞానవాంత దీపిక ఆబాలగోప విదిత సర్వానుల్లంఘ్య శాసన శ్రీచక్రరాజ నిలయ శ్రీమత్ త్రిపుర సుందరి శ్రీ శివ శివశక్తైక్య రూపిణి లలితాంబిక శ్రీచక్రరాజ నిలయ శ్రీమత్ త్రిపుర సుందరి శ్రీ శివ శక్తైక్య రూపిణి లలితాంబిక శ్రీచక్రరాజ నిలయ శ్రీమత్ త్రిపుర సుందరి శ్రీ శివ శివశక్తైక్య రూపిణి లలితాంబిక ఏవం శ్రీ లలితా దేవ్యా నామ్నాం సహస్రకం జగుః इति श्री ब्रह्मांड पुराणे उत्तरखंडे శ్రీ అయగ్రీవ వాగస్త సంవాదే श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम कथनं नाम द्वितीयोऽध्यायः पूर्णं ఫలశ్రుతి
इत्येतन्नाम साहस्रं कथितं ते घटोद्भव रहस्यानां रहस्यञ्च ललिता प्रीतिदायकम् अनेन सदृशं स्तोत्रं न भूतं न भविष्यति सर्वरोगप्रशमनं सर्वसम्पत्प्रवर्धनं सर्वापमृत्युशमनं कालमृत्युनिवारणं सर्वज्ञार्तिशमनं दीर्घायुष्यप्रदायकं पुत्रप्रथमपुत्राणां पुरुषार्थप्रदायकम् इदं विशेषात् श्रीदेव्या स्तोत्रं प्रीतिविधायकं जपे नित्यं प्रयत्नेन ललितोपास्ति तत्परः प्रातः स्नात्वा विधानेन सन्ध्याकर्म समाप्य च पूजागृहं ततो गत्वा चक्रराजं समर्चयेत् विद्यां जपेत् सहस्रं वा त्रिशतं शतमेव वा रहस्यनाम सहस्रम् इदं पठात् पठेन्नरः जन्म मध्ये सकृच्चापि यत् पठते सुधी तस्य पुण्यफलं वक्षे शृणुत्वं कुम्भसम्भव गंगादि सर्वतीर्थेषु यस्नयात् कोटिजन्मसु ಕೊನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗುಹ್ಯಾದಿಗುಹ್ಯಗೋಪ್ತಿತ್ವಂ ಗೃಹಾಣಸ್ಮತ್ಕೃತಂ ಜಪಂ सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादं मयि स्थिरं गंगा भवानी गायत्री काली लक्ष्मी सरस्वती राजराजेश्वरी बाला श्यामला ललिता दश मंगले मंगलाधारे मांगल्ये मंगलप्रदे मंगलार्थं मंगलेशी मांगल्यं देहि मे सदा मंगले मंगलाधारे मांगल्ये मंगलप्रदे मंगलार्थं मंगलेशी मांगल्यं देहि मे सदा मंगले मंगलाधारे मांगल्ये मंगलप्रदे मंगलार्थं मंगलेशी मांगल्यं देहि मे सदा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मवा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि क्षमा प्रार्थने यदक्षर पदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी नारायणि नमोऽस्तुते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वरी सर्वं श्रीदेवी पादार्पणमस्तु. The energy of Lalita is an integral part of Hinduism within the realm of yoga philosophy, spirituality, and culture. Brahmanda Purana, it flows from. It's ancient scripture in the Puranas. If we could summarize Lalita and the chanting, we can say that it imparts enthusiasm. Many are called to yoga, it's within us, but fewer choose. And that's why we need enthusiasm. We need to maintain our focus on the spiritual path. Too often, not only in this life, but in many jamas, people come and go on this journey. It is the one who is consistent in their practice because they embody the enthusiasm for spirituality. They place nothing before it. No distraction comes in the way. It is the continuity and the focus that allows us to tread this path to know ourselves, to realize the divinity within. Lalita is the goddess. It is the scripture that says it all comes from Lalita, just like we took birth through the female body. The Sintakarishing takes birth through Lalita, known as Tripura. Why is she called beautiful? Because she's the embodiment of Mahakali, that which purifies, that which allows us to transcend
the samskaras that might bind our mind. She is the embodiment of Maha Saraswati, the goddess of knowledge. Through the purification, we acquire Gyan. Spiritual truth awakens within us. The realm of wisdom becomes our thoughts. And Tripura Sundari is Mahalakshmi. What comes from that are the blessings that flow forth from the essence of Sri Chakra. Just like the mother blesses the child every day of her life, in the same way the goddess blesses us, but on a much more profound level. Because she gives us what no one else can give, and that is illumination. Within our journey, we need to embody this triple goddess. There is no spiritual growth without purification of Mahakali. The mind will be in turmoil. It will be filled with desires and attachments, seeking the wrong knowledge, keeping us bound by Maya, unless we purify and allow the divine wisdom to flow through. This wisdom is within all. Mahalakshmi gives us the experience of Satchit Ananda. So this triple goddess contains the entire philosophy of yoga, of Hinduism. Now how can we take advantage of chanting these 1,000 names of Lalita Sahasranama? One is the memory power it gives. By chanting it, our memory, our chitta is purified. And without having the memory of ourself, we don't progress. Through progressing on the path, the memory of ourself becomes alive. We embody it. So many say, I don't have a good memory, but it's not true. Memory is part of our mental state, chitta. We all have memory, but we are memorizing the wrong things. We are only using our memory to hold in samskaras, the ones that are not conducive necessarily to the journey. People can remember stories of their whole life. They can remember the good, but also the bad. And too often their memory only holds on to the bad, to the negative thoughts. But we need to use our memory to hold these higher vibrations, these mantras inside. Not only to memorize, that's one step. To chant is one step, then memory, but is to contemplate what each name means, what each of the 1,000 names represent, to use it as a meditation, to contemplate what is the meaning of this and how does it pertain on my spiritual journey, and what is this quality in myself I can embody. We're here to embody all the qualities. So through the contemplation, they become our own. It is to share this experience, to share the enthusiasm of Lalita, to embody it ourselves so that we can reflect this energy, and what a gift to offer humanity. We know the power of mantra. It is that which protects the mind. But chanting these holy names gives the great protection. But through the contemplation, it protects even deeper because we have an understanding. We cannot be just a parrot, even though the sounds will have a transformative effect. We need to understand. We need to look, how can we develop these qualities within ourselves? It is said in the scriptures
that Lalita came with over 1,000 mudras. Let's see the next slide. And just stay with the slides, Rishi. When we read about Lalita, it says that she has so many mudras. And when we look back at the scriptures, we find only a few mentioned. Where are these remaining ones? There's under 20 listed, saying though there's over 1,000. Well, back in those days, photography wasn't so easy. So we can express, intertwine your fingers here, connect with this one, place here, but they get lost over the eons of time. What does the word mudra mean? It's that which imparts a blessing. Mudra is a sign. It's like a seal. When I was 24 years old, I was contemplating Kundalini due to years prior having an awakening for over 12 hours, where the energy went from base to crown over and over. And as I reflected upon it, I said, let us try. Let us visualize what happened to me. A brilliant light went from base to crown. And let's see how that deepens our meditation. The moment I began the very first round, mudras began to flow through. I was living in a small area, small town, not have heard of mudra. But my hands began to flow in various patterns. And from that, asana began to flow and pranayama with it. And it gave that feeling of enthusiasm, devotion, where everything else is removed in the mind except for the devotion to the divine. On that day, when I was 24 years old and these mudras began to flow, they continued and continued until in the 90s. And 12 years later, it was during Diwali. And on that auspicious day of Diwali, I was pulled into meditation. And now more mudras came. This time, over 800 in one day began to flow. The next and the next, yeah. The mudras began to flow through. Wait, excuse me, Rishi, please just do 1 through 11, and that's it. Thank you. And the mudras began to flow. And as soon as I have my hands free, I will demonstrate. Ready? So in slide 6, mudras are a conduit for prana to flow through. That energy can flow through our hands. We have seen this many times where people hold their hands, great sages, saints, and energy is transmitted. Where is this energy coming from? Lalita herself inspires the flow of prana through. Next slide. So we need to allow the hands to express, as they will express the wonders of the universe. So in the 90s, early 90s on Diwali, suddenly my body was taken over by the goddess, and the hands began to flow, Guruji. And the first gesture was Trikona that resides in the heart of Sri Chakra. You can see the downward triangle in this way.
I was pulled out of meditation and I saw, wow, I am surprised that the body is used as a conduit of this energy. And I say, take a photo, because I knew I had never seen this before. Now the fingers have to intertwine. And 1 year prior to that, as I would go into meditation, my fingers were like being exercised in preparation. Next. They would be moving like this to allow the fourth to come around 5. And they kept doing this until they became so flexible. Now, I came from a family with arthritic hands. I was starting to feel some challenges, but the mudras cured it. Only one in my family that didn't take that samskara. But on that day, I understood why my fingers spontaneously had been intertwining at the end, because that contains the tamas, rajas energies, so that the sattva energy of the third finger can predominate. We know that mudra has been used in so many of the different arts, throughout yoga, throughout drama, throughout pujas, throughout meditation. But now these mudras were flowing one after the other. And I'll give just a short example. You can go back to slide 1. Guruji. The fingers, as we know, are 5 on each side. Why? Why do we have 5 fingers? 5 holes in the front of our face, 5 koshas, 5 pranas. The Mahaprana divides itself 5 ways. The 1 and 2 come together as we know, the mudra for knowledge, for wisdom. But these other 3 represent Tripura Sundari, the triple goddess, Guruji. Now, I never opened a book in mudra. All Kundalini Shakti gives the fluid movements. And as I said, the first one came here, and I said, take a picture. And then the next one came. I said, oh, take a picture. And then another one came. And I said, oh, take a picture. And you know, over 800 different mudras came through in 3 days. I didn't sleep. My hand would go into mudras and just be held. And I'd come out and see. And I would yell out to my friends and students, please, come to my room, take a photo. And they kept doing that until there were over 800. In those days, there was not the digital camera. There was just a film camera. I tell you the truth, the goddess knows. If that film had 12 in it, if that film had 24, or if that film had 36, I had different students. And it would keep coming, take a photo, and it kept happening. As soon as I stopped, the film would run out. It ended always at 12, 24, 36. It knew beyond us. It knew exactly how many films could be taken in that camera. Now listen to the next magic. After 3 days, we have the film developed, and we say, oh, let's take out the duplicates. My idea. It was a wrong idea. I didn't know. I said, take out the duplicates. We lay them out, the pictures on the floor. It took a big mass of that floor, 800. Now, we can't find any duplicates. Not one was duplicated over 800 mudras. Yeah. And then it started again. And another 100 would come, 200, but always matching the camera.
12, 424, 36. The hands would go like 36 different new mudras. And then ding, 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 ding. You hear, as soon as I stop, it's okay, that's it. I could feel when the goddess said, that's it. And then the camera goes. It runs out. You know what I'm talking about. If you were alive in those days to know about film cameras. So then another 100, and another 100, and another. They just kept coming until there's over almost 2,000. And they all are different. Every single one has been different. We again lay them out. Okay. Again, we lay it out, and they're different. We've not had one duplication. Now what happened is that we separated them. My students did, not knowing. Now we had backs and fronts not matched. What are we going to do? They were back and fronts. So I say, I can't see what I did I don't see what the fingers are doing. They're too complicated. And immediately the goddess comes and gives me the right mudra to go with it. I'm going to give you now a visual. These are only 108. Before we begin them, it's front and back, okay? So pay attention to that. They won't look the same. You'll think, oh, that's a different. No, it's the back. It's the back. So you'll see 216 front and back, and this is only the 108 first ones that came through. There's now, as I mentioned, between around 1,500, 2,000 have come, because they keep coming. They keep coming. As soon as I say that's it, they keep. Now we're going, this is just first slide only to show the intricacy first. You see how they're different? Never seen before in books or on the planet. And I want to say one thing before they're shown, because this will speak the last words for me. Let me say one more thing, is that it means a sign, right? Mudra means sign. So don't go and say, what does that mean? What does that mean? What does that mean? You'll get into details and miss the big picture. It's a sign of Lalita. It's her sign. And it's a sign of the divinity, and that she's very much present and graced these mudras that have been lost since Vedic times. Recently, I looked in the scriptures and reading about the 20, and they were the first one. It was this one mentioned in the scripture. And I just discovered that when I was preparing for this. So now this is like a meditation. These will just come every 2 seconds, and this is what flowed through me and continues to this day. These we took over from the day they came. When they came through, my hands were like red. Here we go. Enjoy the gift of Lalita.